A więc sprawdźcie sobie, czy wszystko działa, czy dobrze mnie słychać. Tak i nie. A więc chyba dobrze słychać. Oczywiście tutaj w początku chciałem komentować, że w poprzednim tygodniu, w weekend robiłem z Genshina, bo źle się czułem, aczkolwiek było jeszcze przed patchem 2.8, więc i tak nie było aż tak dużo do roboty, ale na takim małym wstępie zaczynamy. Siemanko ludziska, tu Salisan, witam was ponownie w Genshin Impact. O ja, nowy patch 2.8 wszedł w życie już parę dni temu. I otóż to mamy nowe eventy oczywiście, nową zawartość, Letnia Fantazja, tak się nazywa ten patch. No i zobaczmy, jak tutaj będzie, co się będzie działo, więc tutaj przełączymy sobie. Siedzę sobie tutaj z Benetem gdzieś na górze. Aczkolwiek oczekuję tutaj misji, tutaj ten tak zwany event, który będzie odbywał się 36 dni. The Golden Apple Vacation Returns, Summertime Odyssey. Na pewno się tutaj poprowadzimy, aczkolwiek jeszcze chciałem zobaczyć tutaj te newsy. Tam oczywiście sam Festne w Counter. Mamy tutaj oczywiście nową postać, Seasonu Heizu, 4-gwiazdkowe, oczywiście banery powracają, Kadehara, Kazuha, Kli. Aczkolwiek jeśli oglądaliście moje tutaj filmik z losowania poprzedniego dnia w sobotę, widzieliście, że zdobyłem Kazuchę, więc aczkolwiek nie mogłem rysować Kli, konstelacji, ale potrzebowałem Kazuchę, więc oczywiście w najbliższym czasie też pojawi się Emiya, więc ktokolwiek tam czeka na nią. Jeszcze mógł ją losować. Golden Apple Archipelago się pojawia. Oczywiście event, gdzie możemy zdobyć flitch i jej ubranko specjalne, plus jeszcze oczywiście pregamy jej specjalne do poziomowania talentów. Oczywiście właśnie tak jak mówiłem, nowy ubranko, flitch, które możemy zdobyć za darmo, po prostu robiąc content. No i też mamy tutaj całego nowy outfit Dulika, czyli mamy tutaj mamy w shopie specjalny, zresztą się prezentuje, że możemy nowy outfit, jak go tutaj zdobyć, aczkolwiek wszelakie rzeczy, które on tutaj też dostaje typu animacje, a tak jego skilli są inne, głos trochę inaczej mówi, w sensie co innego mówi po prostu, a nie głos. No i oczywiście ubranie też idol jest całkowicie trochę inny. A co tam pisze? Spalił to, okej. Więc tak przynajmniej przedstawia się tutaj tak jakby nowe ubranko. Aczkolwiek jak ktoś po prostu Dulika używa, no to może tak mówić. Oczywiście nowa historia Kazuchy, w tym oczywiście historii po zakończeniu dostajemy specjalną chyba 4-gwiazdkową broń. Oczywiście nowy hangout. O właśnie, nowa broń Curse Blade. No i tak to wygląda. To są oczywiście update'y, inne pierdołki. Interaction Update Map. Inne takie. Oczywiście event się da tutaj Summer Odyssey. Inne pierdółki na ten temat. Resonant Vision. No i te, tak jak mówię, banery. Też jest brane na broń. Gauty i tym podobne. Aczkolwiek są tutaj też parę nowych rzeczy. O, siema Max. Can play. Jak na przykład zauważyłem, że jest tutaj w książce dodatkowe 2 zakładki. Nowa zakładka tutaj Guide.
w tym tutaj pokazuję rekomendowane questy, które warto zakończyć, bo odblokowują coś, czy też dają tam jakieś itemki albo coś. Ogólnie to tak jakby taka rekomendacja po prostu, jaki wal. I dodatkowo mamy coś takiego jak M-Battle, czyli ogólnie walki żywiołów i mamy tutaj różne kryteria, co mamy zrobić, gdzie co mamy zrobić, żeby otrzymać te rzeczy. Typu właśnie tutaj do poziomowania artefaktów, oczywiście mam tutaj inne pierdółki, forsa i tak dalej. Ja to akurat mam zrobione. Oczywiście są chaptery. Też możemy tutaj chaptery zrobić. Tutaj zauważyłem, że w tym akurat dostajemy artefakty poszczególnych właśnie żywiołów fioletowe. Praktycznie jest to dobre dla początkujących, którzy dopiero zaczynają tutaj, że im się to przyda, jak będą coś takiego, bo dodatkowo też dostają właśnie takie itemki. Chapter 3. Asset appear character other than travel phase 3. Aha, czyli to jest kryteria, żeby poziomować poszczególne postacie konkretnych żywiołów, które są pokazane na kolejną fazę. Aczkolwiek nie może być to traveler. Więc też trzeba nazwać na to urząd. I to praktycznie chyba cały set. Cały set? Nie. Może nie cały set, ale 2 artefakty praktycznie. No, dzięki za lajka. I tutaj można sobie po prostu zdobyć takie dodatkowe rzeczy i to zawsze pomoże właśnie początkującym. Tutaj nawet na 4. poziom widzę, więc to nawet te ulepszone płynie do poziomu artefaktów. Więcej chapterów nie ma, widzę. Ale pewnie będą jeszcze kolejne, a nawet całkiem. A widzę, że tutaj muszę dunga zrobić, żeby dostać te rzeczy. No, zawsze jakieś aktualizacje są mile widziane, aczkolwiek też zauważyłem taką jedną fajną też rzecz, jak sobie tutaj walczyłem z przeciwnikami. I to też jest przydatne, bo aczkolwiek wiele razy było tak, że zabijaliśmy tam jakąś gromadę stworów i trzeba było znowu zbierać rzeczy. I taka gromada było, tylko tutaj akurat ciężko by to pokazać. O! Divining Scroll i zamiast być tak jak zawsze pełno tych rzeczy, mamy 2 napisane. I to jest bardzo pomocne, bo czasem było tak, że po prostu tyle tego leżało, musiałeś spamięć jak głupi tym kuźwa na klawiaturze F i zbierać to, nie? A tak to od razu się stakuje. Więc to jest naprawdę bardzo dobre. Na pewno bardzo pomocne, nie powiem. Aczkolwiek też właśnie widziałem, że niektóre stwory, które zazwyczaj nie da rady było je wsysać windem, typu jak Kazucha albo kurde. Zapomniałem jego nazwę. Eventy. Jak mogłem zapomnieć nazwy? Wsysa ich. Gromadzi ich w jedno miejsce. Tak jak tutaj Mark wspomniał,
te latające spektrol, te takie spektro duchy, to one się teraz gromadzą. Wsysa ich, więc no, więcej można pulować w to jedno miejsce. Aczkolwiek mógłbym chyba pokazać, bo mam kazu, chociaż jeszcze nie mam zbytniego wypoziomowanego. Co jest grane? Gdzieś tutaj chyba było. Tylko muszę teraz wziąć pana Kazucha. Chodź tu, Kazucha. Hej! W końcu mam Kazucha. Ha. Jeszcze jest wodospad? A, tutaj jest wodospad. A, tu są latające. Okej, tylko musiałbym... A nie, chyba mam te. Hello! No. Wsysa ich. Więc to, co właśnie nie da rady było wtedy osiągnąć przed tym patchem. Teraz w końcu ich wsysa. Więc naprawdę pomocne. W końcu będę mógł w końcu ich zbierać w jedno miejsce. A, jest za mały. No, praktycznie ich stunuję, więc nie mogą nic zrobić. Chcesz, Kazucha? A, liczę, że też wyrosujesz. Okej, więc są takie dodatkowe rzeczy, które no warte są uwagi. Ważne, że ułatwiają po prostu rozgrywkę. Okej, to my może tutaj zajmiemy się odblokowywaniem nowego kontentu, eventu, który o ile dobrze wiem, jest dość pokaźny do roboty. Więc pogadajmy sobie z Katriną. Traveler, it so happens that a friend of yours asked me to pass on a message when I saw you. Ha! Jakiś kumpel chce tam jakieś informacje do mnie? Myślę. Co to może być? Have you noticed that silver thread of which fate is woven, now twisting and twining itself around you? The Augdeverurtelung does großen Kaleido-Phantasmus will be watching you. Katrina ma raczej problem z przeczytaniem tego, co Flitch tu pisze. I dlaczego mnie nazywa Retainer? Apologies. This message is unusually difficult to recite. Would you like to hear more? Definitely sounds like Fischl's note. What should we do? I'm good. To summarize, Nie potrzebuję Fischl więcej. asked me to ask you to go to the plaza in front of the cathedral. Okej. Please meet her there when you have the time. She said that she will be waiting for you. Okej, czeka na mnie. Such a Na mystifying plazy. message for such a plain and simple request. Well, if Fischl's expecting us, No, zawsze then pisze let's takie head to the kurde meeting. Let's head towards the wiadomości. plaza. Mogę po prostu napisać tu Flitch, spotkajmy się na rynku? Albo co? Nie, musi kurde tak napisać, żeby nikt nie potrafi tego przeczytać. Mogę powiedzieć, że chce się kumplować, znaczy pobawić, znaczy
A cholera wie. Ej. Kogo ma tu jeszcze dodatkową osobę? There she is. Monę. Mona too. Nikt nie rozumie niemieckiego. Welcome, welcome, most loyal attendants of the Prinzessin. Attendance? Holle minute. To ja tu jestem bohaterem, a nie ty. Really? Może jeszcze wizytówka nam przekazali. Prinzessin der Verdeitlung. Which one is it? Retainer or attendant? Make up your mind. O, właśnie. Ona ma rację. Ani to nie pasuje. My Ale okej. apologies. Main Fräulein tends to use exaggerated expressions when she's in good spirits. Przynajmniej Oz jakoś tak normalnie gada. Official. You were looking for us, right? Sounds like the fun started without us. What's got you in such a good mood? No, co jest grane, And Fritz? so, the whisper of eternal night summons you back to my side. Splendid. What a blessed reunion. A boon from beyond the eventide. Come, partake of this joy with me, my subjects. Dziwnie ona tak pokazuje to wszystko. Jeszcze tymi rękami lata tu i tam. Okej. Traveler, Wczuwa się. Paimon, it's a pleasure to see you again. Main Fräulein and I extend to you our most sincere greetings. Znaczy słyszałem, że to chyba jest z wyspami z plażą i tym kurortem, coś tam. Paimon wants to say a proper hello too, but Paimon has no idea how to, Partek? A normal person in this situation would simply say, "Hi, traveler, how have you been?" To jak się masz? A, super. The traveler and I are like intertwined stars in the vast galaxy. You of all people should very well know the fate foretold by this meeting. Albo nie pamiętam. Precisely. Ciężko mi Lady powiedzieć. Justice, please refrain from such unimaginative To było już trochę utterances. dawno. Jeden to dawno było. Lady what now? Jaki nickname. Lady Magistus has long since Magistus. become a citizen of the Immonocreich. She has been serving as court archmage under one's command for some time now. That's just my surname. Don't mind that. This is so embarrassing. Nazwisko? Mana. Magician. You're here because Fischl asked Catherine to ask you to come, right? Indeed okay. so, my archmage. Did even this appear in thy divination? Why, your powers are truly dangerous. Oh, for the love... No, of course not. You told me yourself that you'd left a message with Catherine. Gada z Flicz. Excuse me. Anyway, in my case, she practically beat the door down to get me to come along. Whatever she says, please, don't be too astonished. Wbiła ci do chałupy i cię wzięła stamtąd. Okej. Don't worry, we've been around the block. You can't faze us. Oh, faithful servants, one's homeland, the Immonocreich, which bears the darkest of all fates, draws near to this world once more. Stand with me in anticipation, for the glory of our kingdom is nigh. Ja. Hip hip hurra. Wait, what? Indeed. Only one's most faithful envoys are fortunate enough to be privy to this great revelation. The Immonocreich is near Mondstadt. Blisko No, osady jest. please. That will be most unnecessary. Żołnierze trzeba tutaj wezwać. O I nie. know it sounds absurd, but there's actually something behind this. I brought basically what Fischl means is Lady Magistus. Nie gadaj. All Sekrety. right, all right. Honestly, look at me. A genius astrologist forced into a juvenile role-playing game. Roleplay game. The truth is that yesterday, Her Highness encountered the Spark Knight Klee outside of the city. Ja, Sparkle Both Night Flea. being of great fame, they recognized one another Jak Klee jest. instantly. Ta, Began to dziewczynka to właśnie. converse. Gdzie jest Klee?
It was already getting dark, so in that spirit of great compassion and care for which she is known, Uważaj, bo może jakieś bomby tutaj podłożyła. back to Mondstadt. On the way, Her Highness relayed to Klee the story of her origins. Upon hearing the tragic tale of the fall of Her Highness's homeworld, the tender-hearted Spark Knight inquired, with tears welling up in her eyes. Jak możesz tak mówić? Jak możesz tak mówić? No Klee for me, nie. Nie możesz tak mówić. Zabraniam ci. Oh no! Is the Immonok really gone? Won't it grow back? Oh, mortal, your sovereign's heart is touched by thy sincerity and sympathy. But nay, the Immonok is an everlasting realm, and one day it shall make its reappearance. Really? So how do we make your homeland grow back again? Oh, please tell me. Please, please. Please stop it! Przypomina mi trochę jak gra na scenie, jak w teatrze jakimś. Since you inquire so earnestly, give unto me a tranquil haven. Promise me eternal admiration. Lend me both time and wind, and one shall revive one's homeworld. Could you cut the reenactment and just get to the point? Kryju od razu. Nie lubię przedstawień teatru. Po co to kultura? Dawać mi po prostu konkrety. In short, Klee gave Fischl an island to serve as the promised land where the Immonok Reich Pewnie will jest to, appear. pewnie jest I taka didn't believe it prostacka. either at first, but then I saw this letter. Taka przyziemna. Choć lata. O, Mysterious Letter. Providence has gifted Main Szybko czytam. Fräulein with an excellent opportunity. Esteemed traveler, as Main Fräulein's cherished retainer, you deserve to bear witness to this grand moment with us. Mamy być świadkiem. This Okay. island looks kinda familiar. Traveler, curtail thy umming Tak. and awing at once. The throne of the Immonok skądś to- calls for me. Skądś to pewnie znam. Be my blade, clear the way, and witness what is to come. I think she just wants to invite you along to the island with her. That being said, I have a feeling that I'll be better off not performing any divination where that island's concerned. Okej. Znaczy, invite me to party? Why not? Klee is involved in this, which means her mother is probably involved, which means that old hag is involved. Thanks, but no thanks. Nie. Nie. To jest spotkam Klee. You, who have traveled to the farthest reaches of the world, fathom the celestial path of stardust in the palm of your hand, and witness raindrops converge and become one with the undercurrent of destiny. You, yes, Must chart the course that leads the way to the land promised to Main Fräulein by fate. Oh, Fischl doesn't know the way there. Nie zna przejścia, a ja znam. Since thou asketh for our help, Paimon can telleth you that we are good friends with the Spark Knight Klee. Teraz ona gra. Guides of Destiny. Nagle zaczęłaś grać po swojemu. Come on, just play along. Ugh. Very well, I'm one woman's heart here from beyond the star. Behold, the Watcher, the Guide, the Weaver of Dreams, the Traveler. Limon Fish. excellent mo- Performance. Jesus. To sum up, Traveler, since you say you know the way, we'll let you take us to the island. I mean, the Promised Land. Promised Land. For the princessa. Oh, good, find done. Right now, Lady Magistus needs to go home to pack her things and catch up on some sleep. Your Highness, your other distinguished selves, let's meet at the city gate at 9 o'clock tomorrow morning. Very well. Then Oh, it is jeez. settled. One blesses you with an undisturbed slumber, Lady Magistus. Main Fräulein means to say, good night. See you all tomorrow. Slumber, to wiem, kojarzę o co chodziło. About darn time. Good night. Good night.
Nie wiem, ci się rozgadali. Paimon's exhausted. You all have proper rules. How come Paimon has to be a clock on the wall in the royal palace? Teraz robisz za zegarek na ścianie? That's what you deserve. It's 12 o'clock sharp in the Immernachtreich. Nie, sama zaczęłaś. Anyway, since those islands are a pretty mind-blowing place, why don't we get some people with mind-boggling ideas to help us out? Kaya's Okay. mind works in mysterious ways. But no one in Mondstadt has ideas that boggle the mind quite like Tia. a certain somebody who's definitely going to be in the tavern at this hour. Come on, let's go rope him into helping us. Ktoś, kto będzie w barze i na pewno zna się na takich rzeczach? Może być dwie osoby. Budylik albo alkoholik. Okej. Trzeba do baru. Trzeba wziąć ze sobą jakieś inteligentne osoby. Czy dobrze zrozumiałem? Bo, bo teraz jej odpłynęły w fantazji. We're here! Tone down Wiedziałem, że zaklisz Eventy'ego. No of course, no kto może w barze siedzieć i lubić tamtejsze rzeczy. Ale ej, tutaj mamy kogo innego, Kazucha i... What are they doing in Mondstadt? Co w ogóle robią w Mossadzie? A! Jednak jest Eventy. Oh, look at that. You're really here. Come on, take a seat and join our delightful conversation. Tak, na chlanie jak zawsze, nie? Wow, traveler, Paimon. Z Indian. Look at No. the devil. We were literally just talking about you. Stanie rumpele. No. Truly a curious coincidence. Co, ciekawe jak to się znaleźliście. Xinyan? What are you doing here in a Mondstadt tavern? And how'd you end up having to share a table with the tone-deaf boy? No, jak skończyliście, to co musicie siedzieć z Eventy'ku, największym piokiem świata. Tone deaf bard? Now that's a fun stage name. It seems like you're a pretty well-known singer, fella. Jesteś znany, ha? Though sadly not a rock and roll singer, or we could perform a duet. So, you all know each other. My newfound friends are my old friends' friends from afar. Oh, fantastic. This is a rare opportunity indeed. Oh, we should form a poetry club and call it, the Free Poet Society, or something like that. Nie mogę nic lepszego wymyślić. Yeah, I felt like getting out and finding some new Poor Marty. inspiration for my songwriting. Kazuha felt like going on a trip too, so we figured we'd travel together. O. Razem chcieliście tutaj przybyć do Mossadu, więc razem poszliście. Last month, Beto held a big booze-filled party called the Drink Till You Sink Championship. O, And she Jesus. put me in charge of the music. And that's where I met Kazuha. Co, będą jakiś kurde challenge zrobiła pewnie z piciem? Jesus. Tam poznała Kazuchę? A, no tak, bo jednak Beto pewnie przewiozła Kazuchę z Inozumy. Tam się poznali. Although Xinyan can come across as unruly at times, her musical understanding is highly nuanced and original. Safe to say, our shared appreciation for music struck a chord in us both. A, jakie muzyki jeszcze nie znam? Rocka. You can say that again. In Kazuha's hands, even a leaf becomes an instrument. That makes him an expert among my friends. No tak, wiem, że on w ekipie z wideo, no.
Mówi, że, że może grać nawet na liściu. Starting from Liyue, we Okay. passed through Stone Gate and kept going till we came into Mondstadt. Then along the way, we saw this really awesome manor. It was something else. Okej. Oh yeah, we know the one. Our friend owns that place. Really? Y'all sure have a lot of friends. Well, whoever it is that lives in that fine place must be really loving life, huh? No, dużo mamy kumpli. Dlaczego ty brzmisz, jakbyś była... Cowboy? Cowgirl? Yes? Yes. Similar souls tend to attract each other. Traveler in Paimon, you must have exceptional taste, just like that friend of yours. Wow, you're too nice. Unlike some people who only ever seem to poke fun at Paimon. No, ja, wobec siebie jest miły, okej, spoko jest, ale cię jeszcze nie zna, że jesteś po pierwsze żarciem, a po drugie jesteś drugą zabawką. Ale kto powiedział, że jestem niedobry? By the way, do you know anything about the Iridescence Tour? It's supposed to be huge. Rumor has it that all 7 nations of Teyvat are gonna be involved. Redescent Tour? Nie pamiętam. Well, so far it's mostly just empty promises. Anyway, it's supposed to be a music festival. The organizer really Muzyczny did a festiwal. number on me last time. They canceled on me. But I hear that they're still active. I'd love to give the festival another shot. But wouldn't you know it, the plans fell through again. How can they mess up this bad twice in a row? Music is all about inspiration. Maybe the organizers canceled the show because theirs dried up. Muzyka to inspiracja, to może się tam wypluli. But fear not, weary travelers, for your journey was not in vain. It has, after all, brought you here, to me, to the Temple of Music. To taki żart, ja? A? To taki żart. Ty? Temple of Music? Chyba Tempe Music. Your Temple of Music must have more than just good tunes. You're a bard, ain't you? A song's gotta have a good story or it doesn't make the cut, right? Exactly. You understand the meaning of being a bard so well. To express my gratitude, I will even share one of these stories with you. No. Nie twoja historia. Oh, you're a funny fella. Are all bards like you? I've met many bards during my travels, but none of them are as entertaining as you. Oh, Jesus. I'm sure it all comes down to the richness of my imagination and, by extension, the poverty of theirs. And on that note, here is a fantastical tale that is sure to delight you all. Sobie ciągnął harfę. Legends tell of an emerald isle in the middle of the ocean. There, the Dodo King and his people live a blissful existence. Dodo King. Legendę o Dodo Kingu teraz będziesz śpiewał? When a Dodoko is born, it dives into the water. Some learn to swim. Others are carried away by the waves, all the way to Mondstadt, where they befriend the children there. Okej. Dodoko się urodziły i poszły do musadu, żeby się bawić dziećmi. One Dodoko made a new friend in Mondstadt, the little Spark Knight. But the Dodo King did not approve. He demanded that the little knight come to the island and prove herself to him. Czyli jeden z Dodoko poznał Klee, ale Dodo King się to nie podobało i musiał zrobić challenge'a, żeby udowodnić, że może być z Klee. So the little knight, together with her most important friend in the world, braved the wind and waves, finally reaching the middle of the ocean. But Dodo King was not there. Dodo King had lied. There was no trial by fire or interrogation. The little knight's mother, who was a mage, had built an entire summer city there as a gift to her daughter, along with this message. Aha, żadnego Dodo Kinga nie było. Tylko wysepka zbudowana przez matkę Klee. Summer is the season of love. It is the time for freedom and fun. So everyone, please sing, dance, and enjoy yourselves here.
Jest. Wakacje, lato to czas miłości, zabawy, wolności, więc się bawta. The end. O kurde. Ty robisz tego po pijaku? Jedzenie tylko, nie słuchali. How interesting. I now have the urge to visit that island myself. This is the thing about traveling. You can't plan ahead. Better to leave when the mood takes you and go where the heart leads. Ja, Kazuka chce się przyłączyć do zabawy. I'm glad you liked it. Well, there's wine on the table, and I have stories to tell. Seems like fate is feeling kind today. Ta, już się chce szlać. To the music. Come on, traveler. Don't worry, if you don't like wine, there's juice as well. Ta, czy pyta się tego, że jestem interesą osobą? Już proponujesz mi soczek? In that case, I'll have a glass of juice. This one. Ten kolor? Nie, to chyba nie był. To chyba nie był sok. Uh-oh, this fella's drunk. But, wasn't he drinking fruit juice? O nie. More. More. Zalał się. Oops, I think I accidentally placed some fruity cocktails out there. My bad. Eventy. Get out! Jak możesz upić młodego chłopaka? I te spojrzenie. Dum. Anyway, guess it's time to talk about business after all that drinking. You came here because you need my help, I presume? Zmieniasz teraz temat. Oh yeah, that's a good point. We didn't come here to drink. No, na pewno nie przyszliśmy tutaj, żeby chlać. A, okej. Ej, dlatego pomylili drinki, bo tu był Bennett. Best Adventurer. Trzeba pogadać z Eventim na Look drugim where we are. Yep, piętrze. I can sense that you're about to tell me something very interesting. Coś ciekawego mam ci do powiedzenia? No, może. Klee gave a special gift from her mother to an adventurer friend? Oh, she's such a kind-hearted child. Tak, jest the best. As I'm sure you've already guessed, that letter is most definitely written by Alice. O, to jest Alice, tak So, napisane. Speaking of, guess which two people I ran into on my way to the tavern today? No, z kim? Master Jean or Lisa? Dzień, Lisa. Mother and daughter, both with long elf ears and the most amazingly adorable personalities. Marketurka? Alice and Klee? Co? What? Ali się pojawiła? What? Ding ding ding! Correct answer! Wow. A? No, to pierwszy raz, żeby Ali zwróciła. The What? unaging mage was taking her teeny tiny night on a vacation, and I happened to run into them. As a friendly greeting, the mysterious woman gave me a gift. She also Gifta? said that if I meet any fun friends, I should share this gift with them. So now it's yours to keep. Czyli dajesz mi prezentul? A, bomba! Wyrzuć to! Minus the fuse, so don't worry, it's not going to explode. Come on, take it. This way we can talk to each other just like this, even when we're apart. O, okej. Jak komórka?
It's called a dodo communication device, and it allows people to stay in touch over vast distances. However, you can't just use it anytime you want, and there's also a limit on the number of times you can use it. That's why it's currently only available to a certain select few. Prototyp I heard that komórki. the inspiration for this comes from another world. Alice is always full of surprises. No, zauważyłem, że She and Klee asked me to tell you. Please take this with you when you depart for the island. No, wait, the promised land with your friends. And have fun. miej to przy sobie. Pelizinowa Don't worry wyspa. about how to get there. The organizers of this vacation have made arrangements. Turn right after you exit the city gates, and you'll see something that will make you very happy. Co, very happy mogę być? Sounds like the two of you are in cahoots over this. Of course not. Is that really the sort of person you think I am? Kombinator, ty? Tak. Jak najbardziej, 100%. Traveler, you're my friend. And as your friend, I just want to give you something that'll make you happy. How can you think this of me? Tak. Na pewno coś, kurde, wymyśliłeś, dlatego jesteśmy, żeby nam poszedł. I robisz z tego... kumpel. Nie, dobra, idę. Fair enough. The tone deaf guard does like to joke around, but he's still one of our best friends. Besides, a vacation sounds great. Wakacje. Kazuo and Shinyan seemed pretty interested in coming on this trip too. Let's ask them if they want to join us. Chyba trzeba spytać tych na dole, czy chcą dołączyć do nas. Ale szybko zeszli. Ah, you're back. Poor Kazuha's still out for the count. Seems like he can't handle alcohol so well. raczej chyba pierwszy raz pił. Shinyan, do you want to come to the islands with us? No, chcesz na wyspę iść? Adventure. Huh? He doesn't want to go anymore. He seemed really interested just a moment ago. Can't miss the adventure. A, nie może minąć adventure. Kazuha might act mature, but deep down he's just another youngster eager for new experiences. That must be why he didn't think anything of the fruit juice earlier. Well, all the more reason for you to join the island trip. You know, a lot of people have praised the beautiful scenery there. Even bards. Ciekawe miejsce. Okay, sounds like a plan. How do we get there? Chcę dostać? Got it covered apparently. There'll be a few others joining us on this trip, and we're meeting at the city gate tomorrow morning. We'll wait for you. Kazuka, wstawaj. Oh yeah, they aren't official yet, do they? Okay, so here's the deal. There's a princess from a faraway land and her retinue, who are also coming on this trip. Pamiętaj, będzie tam księżyczka. Się zachować. Paimon, don't get me wrong. I'm just asking to make sure. But from the way you're plugging this trip so hard, did the Iridescence Tour folks put you up to this? After all, canceling the Iridescence Tour after people already made the trip, that's kind of the same thing as tricking people into going traveling, ain't it? Ugh, why won't anyone believe Paimon? Haha, nikt ci nie wierzy, Paimon. Paimon zmyśla. Don't worry about that for now. You'll all have the chance to get acquainted with each other tomorrow morning. Whether you're a princess, O, a rano retainer, się a spotkamy. talking raven, a samurai, or a musician, you're all VIP guests of the island on your summer vacation. And that's what counts. I'm sure looking forward to it. Miło będzie, chyba. I'll have to pass. I have some work to take care of. A, będzie nie idzie. You serious? The tone deaf bard actually has plans to do some work? Ha, ty pracujesz? Dziwne. I promised a young lady with cat ears and a cat tail that I'd sing at her tavern to boost business and beat the competition. Ah, yes, the competition being this place, which has six-fingered Jose. Diana kazała ci tam śpiewać, żeby był lepszy, bardziej szczur? You allergic to cats? Nie masz alergii? Yup, I can always sing on their roof. Weź wymyślił. Będziesz śpiewał na ich dachu. She told me that as long as their sales surpass their competitor, there's a whole month's worth of wine in it for me. Oh, what a fine employment opportunity. Virtually tailor-made for me.
Więc o to chodziło? Chodziło o kolejne wino na miesiąc? Ty pijoku. So have fun and don't worry about me. I feel like this summer is going to be a very interesting one. Tak, bo będzie zachlany przez cały miesiąc, przez całe wakacje. Okej. Będę trzeba poczekać, aż minie czas. Czyli do jutro, 8:10. I bum, bum. Trzeba poczekać. Tomorrow, today. Okej. No już do wyjścia. Już czekają. Today is the day of one's reckoning with fate, as foretold by the night sky. Humiliation suffered in the past, the shame we have carried all these years. One bids you adieu, for today it is time for retribution. Wszystkie troski i inne zostawiacie tutaj, bo teraz będzie, to będzie fun. Fräulein, if I may be so bold, that final phrase did not sound like one of your own. No, nie brzmi to jak ona. Of course it wasn't. I just overheard it from someone in the city. Okej. I mean, thy princessin is merely drawing on the wisest and courageous sayings she has heard in the land to signify the importance of this day. Spoko, usłyszała od kogoś. Let me see. Huh. It really is someone else's catchphrase. Na pewno kto inny to powiedział. Wow, you're here early. Ja. Niezłe ptaszki. Hi. Hi. Who have you brought with you? A ktoś to? Ahem. Allow Paimon to introduce to you a fabled wandering swordsman of Inazuma and an enchanting musical talent of Liyue. Nie, zajebisty sportsman z Inazumy i talent muzyczny z Liyue. Hey, I'm Xinyan from Liyue. I like rock and roll, sunny days, and good times. You must be the princess Paimon told us about. You sure do look the part. I hear you're from a faraway land. It's an honor to be in the company of dignitaries. Ta, super ci And poznać. this lady over here. My family tells me that only the wisest scholars wear pointed hats like this one. Guessing that applies to you too? Ha, najlepsi, kurde. Najmądrzejsi. Bogowie mieli taką czopę. Oh, I like her. She can stay. Ta, bo już rzuciła komplementami i no jest cool, może zostać. Xinyan, your gaze pierces the dark veil of night to arrive at the truth beyond. I am in need of one such as yourself. Very well. You shall be one's musician laureate. Ta, zaprosiła cię do twojej ekipy. She's trying to say thanks. You say all the right things. And the same goes for me too. Pleasure to meet you. I'm Mona, an astrologist. Astrologist, który... niepotrzebny jest. No, to znaczy, że super cię poznać i lubisz. Oh, well, it's nice to meet you too. Mona is amazing. She can find out everything about you by divination. A princess, an astrologist, and an articulate raven retainer. In the company of giants, my humble self hardly deserves mention. On jest taki zwyczajny. I am Kaida Harakazuha from Inazuma. It is an honor to meet you all. What ho, Kazuha? Divulge thy epithets and thy vocation. Oh, Main Fräulein would like to know where you work and what your field of expertise is. Ta. Gdzie robisz i co robisz? I'm afraid I'm just another wanderer. Ja jestem tylko taki, tam, łażę tu i tam. This guy is an expert in the sword arts. He parries blades that none have ever parried before and strikes like lightning. Mere
Zajebisty smaczny. What? Is he really that powerful? Jest taki super mocny. Let me take a look. O nie! Padam ci od środka. Oh my. Hi, Kazuha. I'm absolutely delighted to meet a great sword master like you. Could we ask you to be our guard while we're on the island? Masz być naszym obrońcą? One hereby declares you captain of the royal guard of the Reich. A, kapitan straży. For even Lady Magistus to praise your skills, you are surely one of rare talent. No, Lady Magistus wszystko wie. Okay, Lady Lady Majig. What? What? Oh, just call me Mona. Stop calling me that weird name. Weird name. By the way, Lady Magistus, we found out how to get to the Promised Land. A, wiem jak się tam Our dostać. legendary Great Mage gave us a big hint. Come on, everyone, follow Paimon. No, follow Paimon, to znaczy, że lecimy na śmierć, no. Okej. Czy masz tam pójść, tam tą stronę? Tam gdzie świeci wielkie światło z nieba, aż tam gdzieś leci. Ej! Lol. Tak, statua. Dodoko. Look, everyone, here's our vehicle. A, to nasz pojazd? Jak się wchodzi w ogóle? Co to? Co? Somehow, I suddenly don't feel like going anymore. Znaczy już nie mam ochoty tam wejść. What a unique little thing. Looks kind of like Guoba, doesn't it? Wygląda jak guba. Trochę. Guoba. Is he the magical creature at One Min Restaurant? Now that you mention it, it does look quite similar. Na pewno jesteście pewni, że wygląda jak guba? To be honest, even Paimon isn't so sure this can take us to the island after all. No, wygląda to bardziej tak jak skała coś. I see. Only by meeting the lowliest of ends can we arrive at the Reich born. Behold, the doorway cloven by thundering retribution. By such means as I once descended into this realm to bring retribution, do I now venture into the next. Come, Oz, lead the way. To znaczy, wiesz jak wejść? I will enter first. Main Fräulein need not worry. He's in. And now he's gone. Tak, wszedł i go nie ma. Why, this truly is the path of retribution that leads to the Maybe I should just do a quick reading for safety. Musi patrzeć, że na pewno to bezpieczne. Lady Magistus, it's fine. This is Alice's creation. It's totally safe. Spare yourself the trouble. Just come with us. Tak, po prostu chodź. All right, I completely forgot. All right. Podejrzane miejsce, ale nom będzie. Zadzwoń nas tu. Dark in here. Can someone turn on a light? Hey, stop pushing. Tak, quit pushing. Nie pchamy tam, jakieś ciasno tam. Nic nie widać. Come on now, let's all try and stay. Ow! Bishop, you're treading on my hair. Łaź nade mną jedne włosy. I thought it was a snake. Myślałem, że to wąż. We're flying. Wow, lecimy. Everyone, be careful. Uważajcie. Co tu się dzieje? Nic nie widać. Trzeba macać. Where's exit? Nic nie widać. What? We finally landed. What was that all about? W końcu się dostaliśmy. Okej. What a beautiful place. The wind is soft and the ocean is calm, Zaczyna się zabawa, ją. and a pleasant scent blows on the breeze. Wyspy. Once more. Wysepki. I ten cały kurort odkryli. Znaczy z jej matki. A, bomby! Yep. Paimon's feeling way better
and see the ocean. Super ocean. Ocean of life and a land filled with flora. Main Fräulein, we have finally arrived at the promised land, whence we shall revive the Oh, faithful retainers, this is the blessed paradise that one has been searching for. Here is where we shall witness the culmination of all things. No, super. I, who command the darkness, shall lead you to yonder gate of dreams. O, super. Włada ciemnością i podróżujemy do bramy snów. Shall lead you to yonder gate of dreams. Złaj mnie! Chyba nie chce się to bawić. Your Archmage Magistus thanks you for your kindness, Your Highness. In this moment, I offer my blessings to the Emenok Reich. Po prostu bawmy się w to. Mona, what are you, W co wy gracie? Don't ask, just follow my lead. Nie będę, co to rób. Nie ma co walczyć z tym. Oh, right. Praise be to the Prinzessin, who has led us here to this sacred place. My sincere gratitude to you for inviting me to join you on this trip, Your Highness. Your happiness gladdens one's heart. How it delights me to bring us all together here at this most monumentally fateful of moments. Now, as I take my first step on this pilgrimage, I shall perceive this ocean of life with my own earthly vessel. After all, this is where my soul belongs. Oczywiście. To tu coś stanie. I zaraz mnie zbaluj. On the contrary, Lady Magistus, blessed as you are with the great power of Hydro, one yet finds too many impurities in thy soul. Być pogarda? Main Fräulein means Lady Magistus is perhaps not the most talented swimmer. Uwierz mi, na pewno lepiej pływa niż ty, Fletch. Oh, official? That's enough. I'm happy enough to join in with the play acting without complaining, but how dare you Fletch, ridicule widziałaś my ten genius? tyłeczek? Swim better To than me. potrafi pływać. Bring you to your knees, young lady. Oh my, Main Fräulein. Steel yourself, Main Fräulein. Challenge. Oh yeah, swimming race. Whoever comes in last is a rotten egg. Co? Będą, kurde, kontest pływania, a jak kto ostatni, ten zgniłe jajo. Pejmon, skąd to wziąłeś? Challenge accepted. Heed my words, lowly Lady Magistus. You shall pay for your foolishness for as long as you live. Ridiculous. I've never lost a single swimming race in my life. Bring it on. First one to run to the beach wins. Jakie foszki. Are they serious running? I thought they were gonna swim. No, myślałem, że pływać, a nie biegać. I take it you have no present plans. I want to start by surveying the area first. Want to come along? Sprawdzić to miejscowe, ja no, spoko. Xinyan, are you coming? Seems like everyone's got things to do. I'll stay here and hold down the fort for now. Mona and Fischl have gone swimming, and someone's got to set up camp. Ja się tutaj rozezna, żeby tutaj miejscówkę przygotować dla wszystkich, a tam będą pewnie biegać, pływać, no tam. Don't worry, I got this. You're gonna take a look around, right? Well, make sure you let me know if there are any good views. Okej. Thanks, will do. Trzeba sobie pozwiedzać tą miejscowa. Mapka. I wysepki. Hej. Ponownie wysepki. Golden Apple Archipelago. Oczywiście tutaj różne i Mination Island, Pudding Island, Broken Island, Twinning Island.
Island? Nie, Island nie. Isle. Broken Isle? Pudding Isle? Mason Isle? Twinning Isle? Dobra. Let's go find some Nie można treasure. tutaj odblokować. Okej, będzie sobie tu pozwiedzać. Miejscówę. Adventure time. Mamy statek. Łudu. Ej. Stateczek. Ponownie stateczek. O, są tu akurat te potrzebne mi do poziomowania kazuchy. W ogóle co tu można robić? Pełno bomb, oczywiście. Łowić sobie i takie inne rzeczy. Off we go. Okej. To lecimy tam, gdzie kazucha chce, żebyśmy se poszli. No, a tam widzę też jakieś coś. Pewnie minigierki. O. Mam jakąś minigierkę. Start challenge. Blow shit up. Trzeba rozwalić pierdółki. Oh shit. Stajemy kopa. O, wow. Jazda. Challenge complete. O, tu też mamy do odblokowania. Statek. Off we go. Ja łódeczkę. Chodź. Skrzynki, no. Even better than I imagined. It's my lucky day. A, muszle. Widzę na minimapie muszla. Oczywiście pewnie tam na górze jest ten coś. Do zaznaczenia. Teleport. Ale muszelki oczywiście muszą być, nie? Adventure time. Gdzieś tam są. Na górze pewnie. O, tutaj jakieś wejście chyba jest. One with nature. O! Jakiś hydrogunner. Tego się nie spodziewałem. Okay. I tutaj coś jest. A, tutaj coś jest. Zakar, don't push yourself. Look, there's a cave over there. Let's go and rest for a while. Gadające muszle. Gruby był. Tam się chowa w ogóle gdzieś. I jeszcze jabłka miał tam. Przekąska. Popołudniowa. Ej, odblokowana część. A, jeszcze to na górze gdzieś. Przynajmniej widać. Coś widać. Nie, dawaj mi łódeczkę. Trzeba płynąć dalej. Na początku to bardziej odblokowywanie jest. Żeby zawsze mieć dostępne teleporty, żeby można było bez problemu się przemieszczać. Tak, tutaj mamy coś. Musiałem mu dać jakąś inną. Jakieś takie ładniejsze skrzydła. Takie podstawowe.
Teleport. Mi się przyda te... Jakieś grzyby? Czy coś? Ładne? Winorośla? O, tutaj jakaś kuźnia? Hey, what's that huge weird thing over there? No co tam It jest? appears to be some sort of machine. And an army cap with traces of hydro next to it. O, It seems Ruby? that we are not the first to set foot on this island. Jakieś hydro. Also, there are footprints here. Fatuj? Fresh ones. Likely no more than a few days old. Jakieś ślady. Hyman didn't notice them at all. Jak nie mogłeś zobaczyć, kurde, tych śladów? Przecież normalnie od cholery ich tu jest. Jak ty możesz ślepo być? Co te... Miesza? Że jest dobry w tropieniu, tak? Co z tego wiesz? Haha. Traveler, Paimon, stay alert. What? Why? Did you see something? Co się dzieje? Someone was here. And they're still nearby. Judging from the scent, Czyli gdzieś tutaj są jeszcze? Jakiś goście tutaj, coś przybyli? Oh, No i Hyman's nie, scared ludzie się now. tutaj stali. Come on, we need to track him down. No, musimy ich znaleźć. You said the cap had traces of hydro on it? Then let's follow the traces of elemental energy. Czyli mamy tutaj... czyli w tę stronę gdzieś. We're close. Watch out. Ej, siema. Fatuj! One with wind and cloud. Łobodą! Teamwork is dreamwork. Be still. Why are there fatui on this island? Co robią fatui? Isn't there a single place in this world without mint, sweet flowers, and fatui? Ja też jakieś miejsce bez mint, sweet flower i fatui. Interesting observation. Cappy Cap's gone. Jaki kapikak? Are you looking for something? Ty coś szukasz? Cap. I can't lose it. Czapki szukasz? I don't know anything. Give me back Cappy Cap. Nic nie wie, co tylko czapeczkę. Co? Ale na głowie masz. Is this the cap you're looking for? My brother's Cappy Cap. Give me. Co od twojego brata? What the fuck? This guy is not the sharpest sword in the sheath. No, raczej nie jest zbyt bystry. Don't bully me or I'll punch you in the... Monster! Potwory. Stop right there! What are you doing here? Co wy tu robicie? Another fatus. We can ask you the same question. What are No, you doing here? też możemy spytać, co tu robisz, a? Protect Cappy Cap or brother will get mad at me. Forget the cap. It's your brother we're looking for. Ja zupełnie o tej kurde, że twojego brata szukamy. What happened to him? Tak myślę, że chyba go znalazłem tam wtedy na górze. Chyba to był on. Nothing. He has a fever. He's just a little delirious. That's all. Mam gorączkę. I don't have to tell you anything. Go bother someone else. A, nie muszę ci nie gadać, co spadaj. This island belongs to our friend. You better watch what you say, mister. No, ta wyspa należy do swojego kumpla, więc tyle uważaj. I thought this island was uninhabited. That's why we came here to... Never mind. A po co tu przyjść? nie? Fine. I'll tell you, but then you need to leave me alone. Tak, powiem ci, ale It's a zostawię. new kind of energy generator that I invented. We were simply looking for a deserted island to test it out on. There. A, jakaś maszyna, co tworzenie energii, chcieli znaleźć tylko jakąś wyspę, gdzie mogliby przetestować. To nasza wyspa, więc lepiej wypad. And if you don't do as you're told, we'll take his cap. Jak nie zrobisz co systemy, to zabierzemy jego czapę. Please don't. Hey, stop crying. All right, I promise we'll stay within this area. Okay? No dobra, nie myślę, że my się więcej. By the way,
Why is there smoke coming out of your machine? A dlaczego tam jakiś dym z twojej maszyny? Because the cursed thing is broken. As much as I hate to say it, our tests did not go to plan. We were getting ready to leave anyway. A, czyli testowałaś, nie wyszło, bo się popsuła i Oh, jeśli well, zamieram. see yourselves out whenever you're ready. Bye. Tak, nara. Let's go. Jaka beksa. Paimon can't believe we have to deal with the Fatui during our vacation. Why would the Fatui appear in such an isolated corner of the world? And whatever their reasons, it's likely more complicated than we might think. No, ciekawe dlaczego tutaj przybyli. No jest skomplikowane. Zwłaszcza na to, że to są wakacje, a nie tutaj na naszej wyspie. Nine. Even though we're on vacation, we should stay vigilant. Also, in the interests of keeping the ladies in good spirits, I have a suggestion. A, sugestia nazywa Frisch. Let's keep this between us for now. Let them enjoy their vacation, while the traveler and I deal with any potential threats. What do you think? Czyli na razie mamy nie gadać o tym? Okej, spoko. You're so considerate, Kazuha. Paimon, you flatter. Żeby nie I psuć simply wakacji. don't think it's worth ruining anyone's vacation over a trivial matter like this. No, nikt nie powinien runować wakacji w ten The sposób. scenery is beautiful. I hope all of us can enjoy ourselves here. No, jest super, nie? Nie, wrócić mamy do kampu. Aha. A mi się maszyna popsuła. Tak mi przykro. Na to. Trzeba by użyć teleporta. Łobudo. Przestali się już kłócić? Jesteście z powrotem. Just in time. So, Traveler, Paimon, who do you think the real swimming champion is? Me or Fischl? Kto jest najlepszy w pływaniu? Utter my supreme name and see how Lady Magistus the Presumptuous is reduced to bitter tears. Niech Paimon zadecyduje. No, you don't. Don't put this on Paimon. Dlaczego nie, Paimon? Weź, kurde, zrób coś przydatnego. Oh, wise Paimon. Surely you can discern who the true winner is. Lady Paimon, the time to show your loyalty is nigh. Wybieraj, nie? Wait. Shouldn't Paimon get some food in her first? Poor thing looks starving after such a long trek out. Pani raczej jest głodna. Oh, thank you, Xinyan. Yes, we did walk quite a long way. No, trochę tam pływaliśmy. Right? While you were off doing your own things, I caught us some seafood and picked us a few fruits. They taste real good barbecued. Okej. Ryby, barbecue i owocki. Now that you mention it, I'm getting a little peckish myself. Jak ty gadasz, to też głodna. I too. Well, there's plenty to go around, so dig in. I can't say I've got the culinary skills of my chef friend, but I promise you'll at least eat your fill. Okej, to jadsta. Time to eat. Jadsta dosyta. Inviting Lady Xinyan here was an astute decision indeed. Dobrze ją zaprosiliście, kucharz. Done talking. You guys carry on if you want to go hungry. Możecie gadać, ale czas jeść. I love that barbecue smell. This tastes amazing. Dobre znaczy. Impressive. Since Xinyan made dinner for us, allow me to take charge of breakfast tomorrow. Skoro kolację zrobiła Xinzan, no to Kazucha zrobi śniadano. Paimon too. Tak, fajnie to. Oh, Traveler, you forgot about something. To co ja zapomniałem? Let's talk over there. A czy ja mam gadać z Paimon?
What? Na górze? That whole thing with the Fatui is bothering you too, right? Well, remember the bomb thing that Eventy gave us? We can contact him using that. A, możemy się skontaktować z Eventym na temat dzięki tej bombce i powiedzieć mu o Fatui. Wait, no, not a bomb. Eventy said it's called a Dodo communication device. Tam! To bomba. Yeah, let's ask Venti if he knows anything. He always seems clued in on everything, so if there's any intel floating around, he'll definitely know about it. Na pewno będę wiedział coś na ten temat. Komura działa czy nie? Do. What the fuck? Co ty tam chlejesz? Hey, miss me already? Siema Eventy. I know that. You're the only person who can contact me on this thing. Haha, ty jestem jedną osobą, którą ty dałeś? How come you're sneezing? Dlaczego ty... pikasz? I'm at the cat's tail. So many cats. They gave me some allergy medicine, but it's not working. Okay, go on then. What are you calling about? Jednak tam jest u kotów i raczej alergia. Co jest gana? Could you be any lazier? Nie. Czy jednak siedzisz i chlejesz. Nawet mając alergię. Well, Venti, there's some strange things going on this island. We ran into the Fatui. Ta, nie chcę mi się gadać. Pajman gada. No. Fatui czy zależy? The Fatui. Yeah, they're everywhere, aren't they? No, wszędzie są, nie? The Cryo Archon's minions are a capable crew. I'd be more surprised if they hadn't shown up yet. But they're ruining our vacation. Przyjął nas na wakacje. Really? But, you sound fine. They can't have caused you too much trouble, surely. Or, if they did, I'm sure you have everything under control by now. No, raczej wam nie przeszkadzam aż tak. Yeah, but something just doesn't feel right. That's why we came to you. Don't you have any information for us? Nie, coś... Nie podoba nam się to. Masz jakieś informacje? I haven't heard anything new about the Fatui. But don't worry. I may be a lowly tone-deaf bard, but you may contact me whenever you need me. Nie wiem nic o tym, ale zawsze można I kontaktować. mean, I can't promise I'll be of much help, but at least you'll have someone to talk to, right? Sometimes just talking things through is enough to calm a worried mind. Nie opisuję, że pomogę, ale no, warto się gadać ze mną, nie? Honestly. Adventuring is what you do best. It's only natural to encounter a few surprises when you head somewhere new, but just remember, not all unexpected encounters are dangerous. To super. Nie znaczy, że co pierwszy raz się pojawi, to musi być niebezpieczne, ha? The same wind graces the seaside as that which wafts over pastures green. Whenever you see clouds, it was the wind that carried them there. Don't worry, my friends. The wind will always be with you. Okay then, I have to go now. My performance in the cat's tail is starting any second. Będziesz śpiewał? No i na pewno to pomoże, żebyś śpiewał. Okay, bye. Nara. So, he means we don't need to worry too much about the Fatui, right? Well, if that's what the tone-deaf bard says, then fingers crossed we'll have a peaceful and relaxing vacation where nothing weird happens at all. Mam nadzieję, że się nic nie wydarzy. When you go off on a long trip with your friends, the important thing is to have fun. Nie, wakacje i zabawa, więc... Nie, pierwszą część udało nam się zakończyć. The court spring once appear. O 324, following day. Okej, czyli kolejny dzień. I...
Sobie poczekamy, popatrzymy na gwiazdy. I słoneczko. Wake up! Telepię mną. I don't want to. Nie chce mi się. Oh, thank goodness you're awake. Paimon has good news and bad news. Which one do you want to hear first? Masz dobre i złe wieści? Co to było? Wstałem i tak znowu jestem na dole. Okay, Paimon, sorry. Wake up. Something's happened. No, co się stało? Co? Co? Gdzie? Okay, bad news first. The bad news is something weird's going on with this island. Aha, czyli złe wieści, że co się dzieje z wyspą? And the good news is it seems like it has nothing to do with what we came across yesterday. Today is a different issue entirely. Dobre, że to nic takiego co wczoraj? Co to mi za dobra wieść? Ah, look, she's awake. What the? Careful not to frighten her. She's probably just like the others. Humans. Such delicate little things. To wiewiórka gada? How are you doing, mate? Feeling a little fragile? So, as you can see, the boat can talk. Jeszcze gorzej. Łódka gada? Czy mi już odbiło na tej wyspie? No, avoidance isn't gonna solve anything. Ja lepiej idę spać. Poor soul. Imagine being scared of talking squirrels and boats. No, wcale nie jest to dziwne. Well, we can't blame her. After all, humans aren't quite accustomed to hearing things like us talk. No, bo to jest dziwne, jak gadacie. Wait, have you guys always been able to talk? Zawsze gadacie? Of course. Otherwise, how would we communicate with others of our kind? So in other words, we suddenly gained the ability to understand you? Huh. How strange. Albo to my nabraliśmy doświadczenia nagle, czy umiejętności, żeby słyszeć i porozumieć się z tymi z osobami, istotami? Maybe you've gained some intelligence. Congrats. So you're finally awake. Time to rise and shine. No, You're super. back. Yes, Cześć, przepraszam. we went for a little walk. The enchanting scenery and pleasant weather here soothes the body and mind. Aha, czy sobie pochodziliście, było fajnie? Everything is fine, except that some places are a little peculiar. Oh, the servants of darkness have descended. Rejoice, for the return of the Emanok. Main Fräulein means that this is an unexpected development, and she has never seen anything like this. No, that's not even close to what she said. Nie, to nie o to, o co chciałem gadać. My apologies. Please. After zgadza. last night, there have been some unusual spectacles on this island. Jakieś duchy? Coś tam pojawiło się? Yes. Swimming birds, flying squirrels, the sun and moon in the sky together. Some of these sights only lasted for a moment, but that doesn't make it any less bizarre. Dziwne, że się dziwne I rzeczy heard dzieją. a strange flapping sound on the island, but didn't see a single flying creature around. Szano latające z skrzydłami tam słychać było, ale nie ma żadnych ptaków? There was also a peculiar floral scent on the wind. Though there are many flowers on this island, that scent did not resemble any of them. A, zapach był dziwny też. Seems to me like whatever these things are, they aren't visible to the naked eye. Naked eye. Gołym okiem inaczej nie da rady zobaczyć. I tried to perform a divination, but my scryglass showed only a chaotic mess that was impossible to decipher. Chciałem sprawdzić przez Skyglass, ale widać tylko chaos. Oh, Paimon has a bad feeling about this. Oh, what have we gotten ourselves into? No, bo gdzieś wylądowaliśmy. I had resolved to summon the Emanok in this land, but now we observe these puzzling phenomena. Could this be the spawn of the condemned, trying to thwart my sacred endeavor? Na pewno coś, co wyłazi z tej twojej... Coś, czego... You don't think Alice could be behind all this, do you? Kto wie, czy Alice może? But if it really was her, it wouldn't make sense
to do all this. No, ciekawe, po co miałem to robić. Look at them old chap. Seems we scared the pants off them. Nie. Aye, well, they've never seen anything like this before. This old boat sailed all over the briny seas in its time, and tried talking to many a sailor too. But in all that time, not a single person has ever spoken back. Przez cały czas gadali do graży i nic się nie udało. Exactly. If it weren't for this environment, who would have thought humans would be able to chat with us? This environment? What do you mean by that? A, to jest coś specjalnego w tym miejscu? The environment. Could it be that the environment is what's interfering with my divinations? Even if you were, dreams aren't supposed to become reality, right? And a dream won't make you suddenly understand boats and squirrels. Nie, to jest grane. W snach raczej nie mogły być realne, a do tego w życiu, to znaczy nagle nie moglibyśmy rozmawiać z słupkami i wiewiórkami. What's wrong? Look, over there. Co tam? Wow, shit. Co się dzieje? Wow. Nagle się jakieś wieże pojawiają. Wow, jakiś zamek. Czy to nie zamek Drakuli? O, jaki liść. Letni liść? Nie. Jesienny? Chyba coś jak dusza albo coś. An illusion? Iluzja? No, it felt too real to be an illusion. To nie może być iluzja, to coś prawdziwego. Things we saw flickering in and out. That's exactly what I saw earlier this morning. No, to rano też to widziałem. Does this mean the Amanagrish? Jest realne? Co? To co ty wymyśliłaś nagle jest prawdziwe? Oh, behold, the Amanagrish has come, just as your prinzessin had prophesied. Come, my people, a new chapter awaits us. A, super. Indeed, Gra z tego. Fräulein. We all Aktorka have jedna. witnessed this miracle with our own eyes, and now is the time to celebrate the creation of a new world. Welcome to the Amanagrish. Crash. She looks so happy. Paimon doesn't have the heart to interrupt her right now. She doesn't seem Super się surprised in zabawi. the slightest. Does that just come with being an experienced adventurer? If this isn't an illusion, we ought to go and investigate. Tak, jeśli to nie iluzja, musimy to spadać. I got an idea. If you hurt yourself in a dream, you wake up right away, don't you? Kto ci to powiedział? Że zrobisz sobie krzywdę w śnie, to nagle się obudzisz? Yes, you have a point. Tak, super. Right? So come on, Kazuha, hit me. Czy ona poprosiła o to, żeby Kazuha ją walnął? I'd rather not. How about you hit me instead? Tak, może lepiej mnie. But that'll hurt real bad. Ale to będzie boleć. Hey, there'll be no need for any of that. Nie musimy tego robić. Just leave it to us. Hey traveler, can Paimon hit you? Specjalnie na to czekałeś, żeby mnie oddać za te wszystkie czasy? I like your senses of humor, me hearties. An illusion. So, talking boats and squirrels are just an illusion to humans, huh? To, czyli gadające łódki i wiewiórki to iluzja dla ludzi? Now, it's understandable, old chap. Haven't you heard? As humans grow older, they forget many important things and lose many of their abilities. Tak, jak są starsi, to są dbani? Teraz chciałeś powiedzieć? Aye, so they do. A pity to be sure. Thinking back, in all those years I spent sailing with the fleet, I would have never imagined that one day I'd be laughing over something like, well then, me lads and lasses, don't you want to take a wee gander at all the Lasses. places you're so curious about? Of course, but how do we get there? Teraz, no ciekawe jesteśmy ze sobą. Look, here. At what? Co, gdzie mamy co patrzeć? Blimey, at me, of course. Oh, that's right. I forgot to introduce myself.
I'm the smartest chip you'll find in all these parts. The name's... just call me whatever takes your fancy. Ja, najmądrzejsza łódka, jaką tutaj znajdziecie, nazwa... Nie, weźcie jak chcecie. Don't you have a name? Nie masz nazwy? That I do. I just can't remember it. All I know is that I came here from Inazuma. Nie pamiętam tego imienia, ale pochodzi z Inazuma. In that case, Paimon shall name you Mitaboru. How's that? All the other ships in Inazuma seem to have names ending in Ru too. Mitoboru. Mitoboru. Ha! That'll do nicely. You're lucky to have many. I can sail through the choppiest seas with ease. There isn't a wave out there that can capsize me. So, come aboard, and I'll take you wherever you'd like to go. O, jeszcze zabrać. How very kind of you, old chap. Unlike that Animo Archon who abandoned us here. Anemo Archon. Ciekawe, kto to mógł być. Porzucił was tu. The Animo Archon of Mondstadt. Ta pierdoła. You know, some of these islands used to be Mondstadt's mountaintops. Once upon a time, the Animo Archon sliced them off to neaten the place up and chucked them into the ocean. No, coś tutaj jest z tym, że te części pochodzą z Mossadu. My great grandfather was on one of the mountaintops and got sent flying here along with it. Wretched Animo Archon. How could that happen? And we've been living here for generations since then. Fortunately, there were a few other squirrel families that got stranded on these islands as well. So we built ourselves a kingdom here. Też nie potrafię. The good thing is that there are no predators or competitors around. All the pine cones on this island are ours for the taking. The bad thing is, we're stuck here. Ta, nie macie tutaj przeszkód być tutaj. Nie ma żadnych łowców ani ten, ale to nie umiem się dostać stąd. Didn't see that coming. Sounds like the Immernachtreich is a kingdom of squirrels. Imię nagra to Królestwo Wiewiórek. Hold thy tongue! Dobrze gadać. Paimon, please do not make such slanderous statements. The Immernachtreich is, of course, a kingdom of night ravens. Na kruki tam są. Hey, lad. Yes, you. You're from Inazuma, aye? That makes us brothers. Ha! Every young lad of Inazuma has to pluck up the courage to set sail on an adventure one day. So... Ta, bracie, zrozumy. To set sail is to leave one's homeland and travel far away. Aye. You need lots of courage and just a dash of heartlessness. 'Cause once you leave, you may never return. But if you stay, you're forever a prisoner in your own heart. Inspiring words, Mitoboru. And you're right. The Wanderer's spirit runs in my blood. I'll go with Ja, you. lecę z My tobą. friends, are you coming too? I want to take a look at the strange phenomena on that island. No, ten fenomen chcę zobaczyć. Also, I smell ancient timber and waterproof varnish on this boat. The scent is indeed from Inazuma. So I believe he speaks the truth. No, wyczuwa Inazumę, zapach Inazumy, więc może mówić prawdę. What does everyone think? No i co? Oz, Robimy to? lay down the gangplank. Thy princessen shall take to the seas. Ta. Spójrz tutaj, jakąś drewno, żebym wszedła Let's do... all go. It'll definitely be an experience. Ja, wszyscy pójdziemy. Great. And we're off. Safe travels. A, druga część, Summertime zostaje 2, as the court and spring and bla bla bla. As the courtyard in the spring once appeared. Okay. Czyli trzeba board Mitoboru. O, się pojawiły też pierdółki. Good going, lads and lassies. Mitoboru admires your bravery. A, gdzieś tam muszę jechać. No. To było cholerne drewne, że statek i wiewióra How long gada. have you been here?
Oh, it's not your first time. Ha! Well, I never. No, to nie mój pierwszy raz. Już raz robiliśmy tutaj te wyspy. Ale wtedy nie. Wtedy nie gadałem do łódki i łódka mi nie odpowiadała. Tak samo jak i wiewiórka. O ile dobrze pamiętam, nie było czegoś tam, czegoś takiego. Trzeba płynąć przez te super miejscowa. No nie powiem. Fajnie to wygląda. Ciekawe, czy te wyspy zostaną po tym evencie, czy raczej zaś znikną. To jest napisane, że są dni na to, żeby tutaj podróżować. Ale może to zostało tak jak ekonomia. Trochę szkoda. We're almost there. Please take all your personal belongings with you. And mine. Look, there's something over there. Coś tu jest. Let's take a closer look. Coś tu jest. Jakieś drzewo na środku wody i w ogóle. Ej, kolejna część odblokowana. Coś na skalę chyba jest. No, szkoda, że znika. Jakaś skrzynka? I certainly didn't expect to see you here. Ja, znasz to? Wiesz co to jest? This is a bonsai pot, right? It's nice, but it looks like it's been a little neglected. Bonsai pot? A, czyli to na te drzewko chyba, nie? This bonsai was in my family for many generations. I saw it once Bo ma in a znak. Tenrio Commission Lifa to warehouse, jest od but it kazuchy. looked quite different from how it does now. A, czyli do jego narodziny należą. At that time, there was a withered tree inside. Why would someone keep the plant in there if it's dead? O, ciekawe. It's a way of sending a secret message. It indicated that there was something hidden inside the flower pot. A, czyli było coś tam schowane? There was a letter buried down at the bottom, which told of an ancient secret in my clan. I did not take the bonsai with me after reading the letter, which means it should still be in the warehouse now. Czekaj, kiedyś było coś takiego, taka misja, gdzie potem było drzewko bonsai i tam była jakaś sekretne, coś tam ukrywało i tak dalej, coś tam I było. wonder who removed the plant and placed the pot here. A, ciekawe, kto tu wziął te drzewko i zostawił tylko... So the bonsai pot belonged to your ancestors? Seems a shame to leave it empty like this. No, to nie fajnie. Kazuha, what do you think about maybe putting a little something inside it? A, czyli to ma związek z historią kazuchy? All right. Though I still don't understand why it has appeared here, I can give that a try. Może zbadać to? Co jest grane? What the? Wgrywa się! I knew it wasn't gonna be that simple. Co to było? What? Co? się teleportowaliśmy gdzieś. Everyone's here, except for Kazuha. Kazucha gdzie znikł? Kazuha, where are you? Are you okay? Jesteś tu, czy jak? Czy co? Well, let's keep an eye out for him. Co? Trzeba poszukać. Decor here. It's like the inside of a grand mansion. I don't think this is a perilous maze. It's somebody's home. No, to jakiś dom kogoś. Most curious. What secrets lie within this place I shall surely uncover. Trzeba zbadać to miejsce. Investigate the arena. Okay. Prismatic ramp can be also all over the color.
Can adjust the prismatic rampart and elevate the depression and rotation, target different position. Seed the color spell all the same color. After you have a pickup organism game, you can unlock the color prismatic rampart. A, czyli mam tutaj zbierać takie pierdółkę. Coś chyba. Rotate. Tam sobie jakoś tam strzeliło chyba. Jeszcze jakiś dokument. It looks like this letter was written by Kazuha's father. A, ojciec pozytywny? So keeping bonsai plants really does run in the family. Czyli takie But the kultura. fact that we're even here and could see his father's notes, it just seems so unbelievable. Rotate tu, rotate tu. Nie, to się nie da rotate'nąć. Fire! Aha, okej. Fire. Pick up. O, patrz, żółte. Fire. Leci sobie gdzieś tam, co poleciało. What? Co to było? Unknown chamber? O. Zamknęły drzwi i nagle się pojawia jakieś inne miejsce? Okej. Aha, czy teraz mogę to strzelić tym. Pum. Otworzę to skrzynkę. Jeee. Wow, wow. 2 prygy. No, coś tam jest za tym. Okej. Kolejna jakaś komnata. Czy mi się zdaje, czy to jest zwrotnie? Okej. Aha, czyli kolejna jakieś coś. A, tam skrzynka. Kolejna letter. Looks like a letter Kazuha wrote while he was traveling. Oh, what a sad letter. Lord Kazuha. Lord Kazuha, bardzo smutna historia. Fire this. A, tylko że teraz ciekawe, czy to w ogóle załączy się, bo to jest taki trochę inny kolor. I chyba... O, będzie dba. Trzeba zmienić. Bawimy się tutaj w otwieranie różnych drzwi. O. Ej, znajomi. Into the wind. Tam świnie bijecie? Świnia jest fajna, nie?
Nie tacy ninja, aha. Samuraja znaczy. Jakiś kuśnicy. Into the wind. Clouds high. Latacie. No i wam nie wyszło. Ha. Mamy kryształek. A, nie to. Trzeba otworzyć. Budu. I leci sobie. Nie ma jak... aha, czy jeszcze raz trzeba. Nie ma jak puzzle. Ulubiona rzecz. Puzzle. Nie, żeby to było jakieś specjalnie skomplikowane. Jej. 5 pregemów. Hella. Kupię za to wszystko. O, okej. Aha, trzeba zanieść się do świątyni. Okej. Latające skrzynki. Pick up. Oh shit. Spadłem. O, tu można wejść sobie, bo tu nie można się spinać. Okej, widzę, że trzeba to zebrać. Dziwna miejscowa, taka jakaś dziwna. Wszystko jest odwrotnie. Jeśli trzeba używać drabinki, żeby się wspiąć. To jest jakieś inne miejsce. Czy tam na dole coś jest? O! Właśnie. Spiąć. Jeszcze jakieś łażenie. No, zabawny dunk. A! Pułapki. Ej, skrzynka. Ja! 5 pregemów! Nom, nom, nom. Bardzo dużo, bardzo dużo. Okej, zobaczmy co tutaj jest. A, kolejna miejscowa do strzelania. The flesh resides in society, while the heart yearns for the natural world. Such has been the way of the Kaidaharas for many. Kazuha, the future of this clan will one day be. When that time comes, remember to always stay. Okay. I heard an old man say something about the Kaidaharas. Sounds like it might be Kazuha's grandfather. Dziadek Kazuchy? Ciekawe. Łota. Wow. Listen carefully, Kazuha. A Kaidahara blade is not forged for the purpose of. Okej, o mieczu też tutaj ma coś, Siemanko. Father, what are you carving? A, czyli był dziadek jego. It's a rock garden. I'm modeling it after the scenery I saw on my travels abroad. It'll go with my bonsai later. Work has been so busy these years, I've barely had a moment to spend with my grandson.
I hope he doesn't take after me. When he's older, he should get out there and see. I believe the other voice belongs to Lord Kazuha's father. Oh, I see. Ojciec Kazuchy. We have ventured into Lord Kazuha's memory. No. Pamięć tutaj jakaś od Kazuchy. Czy tam gdzieś dostaliśmy? No dobra, mamy tutaj jedno. Jedna kartka. Drugą kartkę też mamy, ale... Są takie duże nawet. Wygląda trochę jak... Taki trochę... zamek. Więzienie bardziej. Aha, bo tu po drodze była jeszcze świątynia. No, zauważyłem, że tutaj historia Kazuchy jest tutaj w Summer Evencie, do tego jeszcze jest specjalna jego historia i dużo jest o nim tutaj teraz. No, znalazłem kapliczki. O, Kazucha! There you are. Hej, siema. Where did you all go? Gdzie poszliśmy? Raczej ty, gdzie znikłeś? We all got trapped inside except for you. I've been stuck in this room the whole time and can't seem to find a way out. I have to say, this place looks a lot like my childhood bedroom. O, to jest pokój dziecięcy. If this is your home, why would you be trapped here? Is the maze trying to keep you out? Ty, a co, trzymacie tutaj miejsce? It appears that this whole maze is modeled after my family home. And all the conversations you heard in there are in fact words once spoken by my father and grandfather. To jak twoje mieszkanie? You said that the Kiedyś. maze is trying to keep me out. Indeed. I'm the only one unable to explore this place. O, ciekawe miejsce. Structures are some kind of mirage. According to what Kazuha said, all this seems to be constructed based on Kazuha's memory. No. But why should Lord Kazuha be the only one excluded? O, ciekawe co za historia. Maybe that comes from me too. O, To u me, ciebie też? what is past is gone. Everything in the world is guided by its own rules, and as for people, we can never relive the past. I think that this belief is the reason why the mirage was keeping me out. O, ciekawe. Oh, I can get behind that. It's a very sensible way of looking at things. All our Ciekawe. thoughts have consequences. I don't consider it strange, and I don't think it's anything you should be worried about. We Ciekawe. got in here by touching the bonsai, didn't we? So perhaps if we touch it again... Co, jak jeszcze raz dotkniemy bonsai, to się pojawimy gdzieś indziej? We're back. Jesteś z powrotem. Hey, look. O, That whole mountain's changed completely. ale całkowicie się zmienił. Wait, A, przypomina tak samo jak ten everyone, bonsai. I might have an explanation. The changes in the mirage could be related to the bonsai. A, ciekawe. My father once mentioned that this pot was Witam, originally witam, part of a Justy, na streamie. collection belonging to my great-grandfather. He adored his bonsai,
and always took great care of them. Lubił to kamielisko, więc dbał o When tego. our family fell upon hard times, my grandfather traveled far and wide looking for a way to save the clan. However, during that time, my great-grandfather became gravely ill. He knew my grandfather had no interest in bonsai. So before his death, he gave most of his carefully crafted bonsai away. This is the only one he Nie byli retained. tacy, niektórzy nie byli raczej fanami tego. To hide the letter with that secret in it, right? Yes, and to give his son something to remember him by. My grandfather returned quickly as he could, but my great-grandfather had already passed away. They never got the chance to say goodbye to each other before the end. After that, my grandfather would spend long periods of time standing in front of this bonsai. Czyli z pradziadkiem się nie pożegnali, teraz dziadek raczej wpatrywał się w ten bonsai. Eventually, he started to make his own bonsai. Unlike his father, he preferred arranging rock gardens instead of plants. Wolał kamieliska niż Perhaps roślinki. influenced by my grandfather, my father also took a liking to crafting bonsai. Back then, our courtyard was filled with all kinds of them. Czyli pewno tego było potem. And this flower pot was passed down to me as a family treasure. I dali It's ci to. certainly no coincidence that it appeared here and became the entrance to the mirage. It's almost as if it's giving me a chance to make up for past regrets. O, nagle dołączać. Masz możliwość w przeszłości. Trochę. There was once a time when the Kaidaharas were an illustrious clan in Inazuma. Nie, czasem, gdy After the Królewcy Raiden byli zajebici, Gokaden no więc incident, klan. our clan's fortunes took a turn for the worse. By the time of my generation, our downfall was complete. Raiden Gokagen. Do tego, że potem klan raczej. Later, I fled Inazuma as I Stał się didn't do bani. want to be arrested. With no one left in the Kaidahara clan, the authorities confiscated everything in our home, including this bonsai. Ta dramka, nie? Like my Trudne sprawy. ancestors before me, I think I'd like to try it out for myself. Recreate a favorite scene from my travels Pet. and place it into this pot. Since the contents of this bonsai affect the mirage, I'd at least like to try my hand at making something. But what style? Should I Też use chcę zrobić plants jakąś for the bonsai, figurkę? like my Jakiś bonsai chcę great-grandfather? zrobić? Or rocks, like my father and grandfather? Chcę jak zrobić pradziadek robić planty, albo jak ojciec i dziadek zrobić kamieliki, a może obydwa? Perhaps a rock garden would suit me better. So do you need any supplies to make this bonsai? Tak, potrzebuję jakieś materiały do I zrobić think bonsai? I'll need a set of tools and some rocks that can be carved and made into decorations. No. Got it. We'll help you look. Tak, pomożemy ci. If the pot's here, then surely other stuff related to crafting bonsai can't be far away. I concur. Lord Kazuha, take heart in your search. For my retinue and I shall help you retrieve your missing treasures. Thank you, everyone. Pomożemy ci. Się połączy ze swoimi starymi. Czyli takie robienie bonsai, poszukiwania, ciekawy content. Aczkolwiek kończę na dzisiaj, jeśli chodzi o ten stream. Mam nadzieję, że rzeczywiście się podobało. Oczywiście będziemy dalej kontynuować w najbliższym czasie, żeby tutaj ten event cały zrobić. Aczkolwiek są pewnie tutaj minigierki, są oczywiście tutaj nagrody, które będziemy zdobywać. Różnorakie do wygrania, więc oczywiście w najbliższym czasie będziemy to robić. Różkami to zobaczysz. Boję się. Więc oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować i dzwoneczek, byście wiedzieli, kiedy jest stream. No i prawdopodobnie może w tym tygodniu jeszcze zrobię, aczkolwiek może w weekend jeszcze zobaczę. Jak coś, informacje śledźcie na Discordzie, na Twitterze, zawsze tam się pojawia jakaś informacja na temat tego, bo na pewno będę tutaj kontynuował w najbliższym czasie, w najbliższym wolnym czasie, więc dziękuję oczywiście za uwagę i
widzimy się w następnych. I oczywiście dzięki, że dołączyliście tutaj na czat. Więc do wszystkiego. Hej.